Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di Nuclear. È con grande piacere che vi presento gli ospiti al nostro tavolo, che sono il produttore Fernando Sulicin, l'autore del libro da cui il documentario è tratto e co-sceneggiatore Joshua Goldstein, e il regista e sceneggiatore Oliver Stone. Allora, prima delle vostre domande e ancora prima di entrare nel merito della questione affrontata dal documentario, io volevo farle una domanda sulla dedica che abbiamo visto alla fine del film a Vangelis. Yes, Vangelis unfortunately just passed away. He missed this. He was finishing the film. We worked together for 2 years on this, off and on. And he was a very, very sweet man. I loved him. And I worked with him on Alexander, too, which he wrote a beautiful theme for. So I think we're going to miss him. He died. He died. Yeah. He died, how do I say? He died he loved Greece, but he hated it, so he lived in Paris. Mm-hmm. And he just could not stand Greeks. And it was very bizarre. We had a few discussions because I love Greece, but he could not get along with Greeks. So he never liked to travel in a plane, so he would always take trains and didn't like to travel very much. He liked to stay in his apartment with all his paintings. He was a great painter, by the way, mm-hmm. Very good painter, with his wife and his new baby. Anyway, I shall miss him. Yeah. Allora, vorrei cominciare questa conversazione chiedendole quando ha scoperto il libro A Bright Future e da quanto tempo comunque si sta seguendo, no, il dibattito. Yes. Where's my book? Bring it up here. Oh. Yeah. Thank you. Da quanto tempo sta seguendo il dibattito sul cambiamento climatico e le possibili soluzioni? Yes. I saw the movie like most people did, the Al Gore movie in 2006, Inconvenient Truth. And it scared me. I keep reading the bad news and worse news. It's always bad news. And recently it's got even worse. We're seeing the flood in Pakistan. We're seeing this heat, which is in the West. In Europe, I'm told the drought is the worst drought in 500 years. I'm told that. And the rivers are running low, warm. There's all kinds of storms that we don't understand, bigger and bigger. So it seems like these are dire warnings. We're getting them, we're seeing them, but we're not focused because we're spread out as a universe and things happen at different times and we don't pay close attention. I care like everyone else, but I want to see the world saved. I want to see my children and grandchildren out there. And so does Josh, who worked very hard on this. This book is very technical. It's called Bright Future, and it's hopeful. It's the first book I've read about all this doomsday stuff, which I find to be depressing beyond belief. So, movies, television, and books, negative. This book is positive, and it tells you we can do something about it. We're not victims. It says here how some countries have solved climate change. They have. France has solved climate change for itself. Sweden also at this period. It can, and Canada, parts of Canada, it can be done. And we know it, but we were treated in the 1970s and 80s. And that's what this book is about, and how to solve that, how to get away from that mentality of fear.
Joshua, quando ha incontrato Oliver, cosa ha pensato quando insomma, le è stato proposto di realizzare un documentario e di trasformare in immagini anche questa ricchissima quantità di informazioni che nessuno di noi forse aveva prima, e forse è la prima volta che abbiamo la possibilità di addentrarci in profondità nella questione del nucleare, sentendo un po', come dire, l'altra parte, no? Osservando l'altra parte della medaglia. So we met almost 3 years ago, and I'm just very thrilled to be able to turn the book into a film, and who better to do that than Oliver. The book, as he said, is somewhat technical. I'm a professor, and I think that way and write that way, and I want to get all the facts straight, and I co-authored it with Stefan Kvist, a Swedish nuclear engineer. We get everything correct. But all the information, such as in the book, does not effectively cut through fear. Fear is the big obstacle here with climate change and with nuclear power. People are misinformed, and people are afraid of it. So I can inform and educate people, that's what I do as a professor, but a film can hit the emotional side and more effectively get people past their fears, and that's what I'm hoping, and I'm very pleased with the film that Oliver has made, that we can overcome the fear and get to the hope and move the world forward on this path. Mm-hmm. It's a big tide. You have to turn the tide here. Mm-hmm. And we're trying to do that, mm-hmm. among other things. So the film is just starting now. This is the first international premiere, the first time shown. Keep my fingers crossed. What do you think, Fernando? I think this is a very important film because we need to really put out how to solve the situation without any catastrophic block of minds. So we need to go further and not be fearful and go for practical solutions without taking away all these solutions are eco-friendly or green or situations, but this is the most practical now, and we need to really think very clear and thorough and to act on it, and like the California governor did with the reopening of Diablo Canyon. Not the shutting down, I'm sorry. And also Japan has changed its policy recently. So has Korea. England is building. Finland is building. There are some other examples too. France, Poland. Well, France, of course, is continuing to fix has to maintenance issues of it with its nuclear reactors, which are 70, 60 years old now. But these things last, and sometimes you can push them another 20 years. I was told that some of these things can go up to 80 years. These are they're hard to build if they're big and expensive. But there are all kinds of smaller reactors coming along, all kinds. In America, we have, as if you saw the movie, we talked about 50 startups, 50 new kinds of SMRs, small modular reactors. So America's always been a home of innovation, and hopefully they will come up with something pretty cool, which Westinghouse is working on that BMX, what is it, BMX board? Anyway, I don't want to get too technical. So ask your questions. We can be very specific, or we can keep it very general. Mm-hmm. C'è una domanda lì. Hi, Mr. Stone. Hello. Hello. 2 questions. The first one, in your movie, there is a big mistake, is the optimistic cooperation between the US and Russia. Now it's very difficult. You wanted to re-edit this part. And the second, and what do you think about the European sanction to the Russian gas? There's no sanctions on nuclear power. So this is important. There's a lot of products that are not sanctioned. I look at this with a long view. I'm an optimist. Yes, you call me idealistic. Yes, very much so, all my life.
And I watched the Soviet Union and the United States end a horrible confrontation that was, in my opinion, unnecessary. And I'm talking about the end of the Cold War with Gorbachev and Reagan. It was a beautiful moment. And the cooperation in space between Russia and the United States was brilliant. It worked. It worked for how many years? 40 years, approximately, from 1980s to now. So don't talk to me about their hatred between these countries, because that comes and it goes, and it will go. And if we're smart, we will combine our efforts, although I do think we can do it alone, too. We have to. If we don't, no one's going to cooperate with us. If we don't work with the Chinese, and if we don't work with the Russians, we're on our own with Europeans. So same thing is true for Russia. I would urge them. They want to be partners. They always did, and they were. Whatever you think about this war, this is a setback, a major setback, not just for Europe, but for the world, the whole world. The best thing that can happen is cooperation. The war is not good for anybody. And the second part of the question? The second question was? No, I covered it. Yeah. Matic Majcen from the newspaper Večer from Slovenia. I have a question for Mr. Goldstein. In the film, it is said that the HBO film series Chernobyl is basically a piece of anti-nuclear propaganda. And since a lot of people love that series, I'd like to ask you if you could explain in more detail how that series got things wrong about nuclear energy. And for Mr. Stone, in 2017, you made a TV series and published a book with your conversations with Vladimir Putin. And I would just like to ask you if your opinion of the Russian president has changed in the past months with everything, with what's been happening in the Ukraine. Thank you. So I'm going to defer to Oliver about the Chernobyl film, because he went there and spoke in person to the people who were actually there at Chernobyl. But I will say that there's tremendous misunderstanding about the scale of the accident. We all know there was no containment structure at Chernobyl, different than our reactors today, which hold the radiation. For instance, Fukushima, the containment held in the radiation and only low levels got out. At Chernobyl, people were exposed to high level of radiation, and about 50 of them died from it. And then you have low-level radiation spreading in a cloud around, and people misunderstand that. You can measure very small amounts of radiation. You know, a bunch of bananas has radiation. The person sleeping next to you in bed is a little bit radioactive. But those clouds, if they caused any harm, which is up for debate now, caused such a small amount of harm to people that it was literally unmeasurable across a very large population, tens of millions of people, and decades long. You can speculate that some number of cancers might have happened, a few thousand cancers. But people have the idea that millions of people died from Chernobyl, or that caused terrible health effects. That's not true. The accident itself was bad. It was the only really bad accident like that in the history of the industry, and this was 35 years ago. My objection is that HBO comes back and sensationalizes this 35 years later because it involves radiation and it hits people's fear. And there are many, many more serious accidents in various industries that HBO doesn't make a show about, and maybe they should. Yeah, this is as you saw in the film, Asmolov, who was the investigating scientist, and he felt terrible about this, and you saw the character. He says, I'm not the same man, pre-Chernobyl and post-Chernobyl. The thing he most regrets is that nuclear power was basically, nuclear power was basically suspended as a result of that accident. That's what he regrets. He said very clearly, they made the scientists at Chernobyl look like fools. They made the technicians look like panicked amateurs. These people are very well trained. Now, they made a mistake, true, but the nature of the mistake was, that'll take an hour to discuss, but it was a mistake, and they know what it is. But the scientists were very cool, and on top of it, HBO suggested that the Russians were lying to the IAEA,
IA, what is it? IAEA. IAEA, oh, IAEA, which is important because they weren't lying, they're scientists, and they behave with ethics. So the whole thing was like, the Russians are crooked, the Russians are gangsters again and criminals, which leads into my second question, which is, no, I have not talked to Mr. Putin since 2017, so I'm not in a position to tell you that he has changed or not. I think this is this is not what this press conference is about. We're talking about nuclear energy, and that's what concerns me right now. This is the issue. I don't want to go back into your feelings about Russia, etc. Qui, il signore qui davanti. Hello, I have a question for Mr. Stone. You quote in a recent interview the climate change being the killer of all time. My question is simple. Do you think after the world premiere at La Biennale di Venezia of your film Nuclear, it will have a positive reaction of the political leaders of the world, and do you think they will watch it? Will the political leaders in the world watch the film, and will they have a good reaction? I don't see where they could be harmed by this film because it's factual. The political leadership has been at times cowardly. They follow what the voters want. And the voters, sometimes, most of the voters don't know much about nuclear. The big confusion that happened in the beginning, as we pointed out in the film, was a confusion between nuclear power and nuclear weapons. Mm-hmm. The bomb, unfortunately, came along right as fission was being developed from Liz Meitner and Enrico Fermi. He was Italian in Chicago. There was a beautiful, beautiful scientific happening. It gave the human race so many possibilities. And unfortunately, that war, if it hadn't been going on at the same time, we would have been developing all the positive aspects of nuclear energy. And that's what this is about. And the film goes into turning nuclear energy into electricity. That's important, crucial, because the world is going to be needing 2 to 4 times as more electricity than it needs now. That's a lot. On top of it, and I think he should explain it better than I can, beyond electricity, nuclear has other uses that are magnificent for the human race. Among them, production of cement, production of steel, heat. It gives heat. Nuclear gives heat, and that heat can be used in a non-toxic way. Can you explain it? Sure. Desalinating water, making aviation fuels, sequestering carbon from the atmosphere. These all need tremendous amounts of energy and heat, and nuclear can do these things. So there's the potential to transform the economy across the board with this and really replace fossil fuels. It's not just electricity. That's only a part of the problem and not even the biggest part. So we need to replace fossil fuels across the board, and we're not doing it. The world is not on track to replace fossil fuels, but the IPCC tells us in 30 years we need to get rid of fossil fuels. This is the only practical way to scale up really quickly, the way France did in 15 years, taking out fossil fuels and replacing with nuclear power. And so it's very exciting. It has a lot of potential. And you look back at this in the film, when I watch it now, I look at the 1950s, 60s, 70s, the path we were on, how we were planning to build these reactors and replace fossil fuels. If we had stayed on that path, instead of people like me when I was young saying no nukes, I was the problem. But if we'd stayed on the path, we would have a carbon-free economy now. We wouldn't have this climate crisis. So it's just shocking to me that we've gotten so far off track, and time is short now to get back.
Volevo chiederle una cosa volevo farle una domanda sul suo metodo, sono qua, il suo metodo di lavoro. Lei ci ha abituato a delle analisi sempre molto precise, dettagliate sui materiali, sui documenti. E mi chiedo ho l'impressione che lo stesso metodo applicato al caso JFK, per esempio, sia stato applicato in questo film, e quindi mi chiedo anche come abbia avuto accesso al nucleare francese, americano, russo, ha avuto la possibilità di accedere a materiali insomma difficilmente consultabili. EDS, Électricité de France, EDF then. I'm sorry. That's all these EDs, AFs, AIA, blah, blah, blah. It's very hard to keep track of all this stuff, but believe me, you have to make a film like this. This was a pain in the ass to make. I have to tell you, it took 2 years, and he kept changing, saying you can't say this, you can't do that, and we cut and we cut, and we'd go back, and he would nitpick, and it's crazy. It drove me nuts, but I think it was very important because he said if you make mistakes, and there are some mistakes in this still, which we have to fix, but if you make mistakes, you're going to get killed because people are looking, the people who nitpick are going to be looking for those 1 or 2 errors in the film, and they will, of course, as they always do, they'll say his thesis is wrong. And they've done a very good job at that. I hate to say it, but the anti-nuclear crowd, many of them are environmentalists. That's what's so crazy about this. They're working against their own good, and that's changing. You know, a lot of them are coming over. You saw in the film Dr. Moore, the scientist who was a co-founder of Greenpeace, saying we got a lot of things right, but we got this wrong. I think that was a very humble and noble statement he made. And the access to the plants in France and Russia? Yeah. Oh, I'm sorry. France is my native country. My mother's French, and Max is French, is one of our producers, and Fernando lived in Paris. So, I mean, we have a connection to France, and the French were very open. The EDF let us go to their, we went first of all to Lyon, and we ended up at Chinon. As you know, Chinon is the most advanced French nuclear reactor. They're having a little issue now with maintenance, but imagine France has been working on nuclear since 1970s, right? 80s? When did they finish the build out of 56 reactors? In the 80s. 80s, in the 1980s. They've been on their own, and no one praises them. No one knows that France is not on fossil fuels. It's amazing. But Germany is, as you know, and they're next door. So France used to sell electricity to Germany because they needed it. Germany's in a hole because they tore down some of their nuclear reactors in response to Fukushima, in which no one died, and we know the reasons for Fukushima. But the Green Party in Germany is very strong. In most of Europe, and the Green Party has been militating against nuclear energy from the beginning. And we showed in the film that in the origin point, when they started the first anti-nuclear groups, the Friends of the Earth was financed by ARCO. The original money to start Friends of the Earth was financed by ARCO Oil Company, which became a Chevron, right? That's our copy. Yeah. So you understand that there's the fossil fuel people are very interested in maintaining their hold, their grip on this energy. One way they're doing it is by linking up and being partners with renewables. Renewables are a good idea, wind, solar. But when they don't work, what happens? They go right to the oil companies and they buy their gas. And what does the gas do? Gas has methane in it. And you can see the destruction of it. It's just as bad, methane. You have to make a comparison, but methane is horrible. We talk about coal as being horrible in oil, but methane is right up there.
And it's, we've got to do something. We've got to educate ourselves above all first, so that we know what we're talking about. And I think that will change some of the politicians, turn them around. California is a very good example. They were very anti-nuclear energy because of the strength of the Greenpeace people there, and Governor Newsom recently, within the last week, has extended the life of Diablo Canyon to 2030. Mm-hmm. It's a hard message to get out, and it's part of why we struggled and spent a long time on the film. The environmentalists should be our allies because we're talking about climate change, but they're anti-nuclear for so long it's hard to change their minds. And then the fossil fuel companies are very big and powerful, and they're threatened by nuclear power. And then everybody's afraid of the bomb, and they think nuclear power and nuclear bombs are the same thing. Our generation grew up terrified by nuclear weapons. So it's a lot to go against, and I hope that this film can do some good to get over these fears. You explain enriched plutonium, because just to make the difference, I want them to understand the bomb. Yeah, so you can't make a bomb with nuclear reactors. The enrichment of the uranium is not anywhere near what you would need to make a bomb out of. Basic fact, but people ignore it. Yes. Thomas Cardinali per Cusano Media Group. Volevo chiedere ad Oliver Stone, dato che pochi mesi fa, ad aprile, sono state annunciate per il Regno Unito ben 7 nuove centrali nucleari entro il 2050 ed è stato un annuncio voluto fortemente da Carlo d'Inghilterra, il nuovo sovrano inglese, pensa che dalla COP27 di novembre possano esserci ulteriori novità positive verso il nucleare per l'Europa, dato che ci sarà la nuova COP27 a novembre? Grazie. So basically, if they, that now they have new things in England, if the COP22 is going to have a big impact on the nuclear, the summit, the environmental summit that we want to have, the Copenhagen. Well, Copenhagen, I'm not up to date on Copenhagen, but it's good to see England back in the game because they're smart. No, it's Scotland, yes. Yes, COP. In Scozia. Yeah, it's in Scotland this time. The COP26 is going to be in Scotland this year. Glasgow, yeah. You know anything about it? Glasgow. Yes. We're having some trouble with the translation. Is the COP27 climate summit in Scotland is what you're talking about. A huge turning point for November. the upcoming one. Now. Yes. Yes, I hope that continues the momentum. But last year's COP in Glasgow, number 27, was a big, big turning point because people began to realize we're not on track. What we're doing is in the right direction, but it's not nearly enough, and it's not working. So then what do we have that can work? And nuclear power comes forward. And since then, it's less than a year, many countries are changing their policy now from desperation and from looking out the window and seeing that climate change is really beginning to become very serious. And knowing that in 10 years, 20 years, 30 years, 100 years, climate change will be much more serious. We both have children in their 20s, 20-year-olds, something. And so we're thinking about our children's world and our grandchildren's world. What will they live in? There's just not many options. Nuclear power is so concentrated, 1 million times more concentrated than fossil fuel, that it can scale up very quickly. Everything else, it's too slow and not complete enough. So that's why we feel this is very important. I think you should explain what small modular reactors are and the hope that they bring. Let's see if they What? see what they. No, I think that you should. You have a question, no? Okay. Yeah. If you keep it short.
Hello, Mr. Stone. I am Claudio Gargano. I write for Notturno. The editing of Nuclear recalls me the beginning of JFK, your great way of putting together information with image. Did something change in your way of editing movies from JFK to Nuclear? I mean, he's talking Italian, and I'm getting Italian in my ear. Oh, because you have the wrong. Oh, okay. What number is it? The question is. 2 or 1? She will tell you the question in English. What is this? I repeat. The question is, the beginning of this film reminds me. I'm sorry. Maybe. Has Please. your method of editing changed since JFK? I see what you're saying. Okay. Well, that's another question completely. That's about style, right? Style. See, yes. Well, it depends. You know, it depends on the subject matter. If you do something like, let's say, fractures all of reality, you want the style of the movie becomes that. Like JFK was another look at reality. What is it? What happened that day? And no one can agree. So it's more interesting than a Rashomon way. You can fracture it. Fractured style, I call it. And we did every trick in the book. We did everything we could think of at that time in 1991. Since then, and then we went on to do Natural Born Killers in the same kind of approach, because that too is another fractured reality. After that, there was no need to do it for other films unless it called for it. You could say Any Given Sunday, because of its speed, we did use a lot of fancy techniques, but we slowed down on some other films, and I like it that way. The World Trade Center I like it to be the way it was built, the symmetry of it. Snowden, very important to get that story clear. It's a very complicated story. It took a long time, like this project, to make it clear, to simplify. So I'm interested in communication. I'm interested in simplification as much as possible. But one day I might go back to something crazy. Dobbiamo Like the fermarci. movie last night. Dobbiamo fermarci qui. We have to stop here. Thank you so much, Mr. Stone, and thank you everybody. Grazie. Thank you very much. I'm sorry, it broke down here at the end. It broke down at the end here. The channel, it was an English channel.
Sì, abbiamo già una domanda prenotata, non abbiamo neanche cominciato. Allora, buongiorno a tutti, siamo qui per la conferenza stampa di MIENS, film in concorso. Come sapete vi presento subito i nostri ospiti al tavolo, che sono gli attori Anaïd Rosam, Karma Lapa, Nina Zem, Meriem Serba, Sami Bouaila e il regista e attore Roshdi Zem. Allora, prima di darle la parola vorrei cominciare io con una domanda introduttiva. Abbiamo letto che il film nasce da un fatto realmente accaduto nella sua famiglia. Una domanda per Roshdi. Perché ha deciso di condividere con noi questa storia drammatica ma anche molto divertente, molto leggera? Parce que c'était dramatique et amusant. Vous avez tout dit. Mais quand c'est arrivé, c'est très récent. C'est arrivé il y a 2 ans et j'en parlais beaucoup autour de moi, et notamment dans la profession, et beaucoup me disaient que c'était une histoire potentiellement intéressante pour le cinéma. Donc, fort de ça, avec mon producteur, Pascal Cocheteux, on a décidé d'écrire cette histoire. Et en m'inspirant de cette histoire, je me suis rendu compte inconsciemment que j'allais raconter une chronique familiale, et en l'occurrence ma famille. Donc c'est cet accident qui a déclenché cette histoire. Una domanda lì. Oui, bonjour à tous. Ma question est pour tout le monde, du coup. Je voulais savoir si le film a, dans un sens, changé votre perception de vos rapports humains et familiaux, et aussi savoir quelle est la relation que vous entretenez avec vos personnages. Merci. Allez, vas-y. Mettez appui sur le bouton. Okay. Ouais. Moi, personnellement, bonjour. Tu peux lâcher. Pour moi, ça a été intense. Et en fait, j'ai en parallèle, sur le plan personnel, dans ma famille, en fait, j'avais un personnage comme ça qui ressemble énormément au rôle de Samia que j'interprète. Et donc, ça m'a aidé à aussi me poser des questions sur cette relation particulière que peuvent avoir des personnages comme ça, qui sont les piliers d'une famille, qui ont autant de bienveillance, mais aussi d'autorité, qui peuvent être aussi parfois trop protecteurs et du coup un peu intrusifs. Et voilà, j'avais personnellement un lien direct dans ma famille. Samy. Alors pour ma part, c'était assez jubilatoire parce que je serais de nature plutôt assez proche du personnage au début du film, on va dire, et de pouvoir après se lâcher sans censure et dire ce qu'on pense, voire au-delà à qui on veut, c'est vraiment génial, ça fait du bien. Et depuis, je suis resté comme ça d'ailleurs. Non, faites pas chier. Non, voilà, c'était vraiment ce que je retiens. Après, en fait, comment dire, j'ai toujours le réflexe de rentrer dans un film. En fait, je fais abstraction de ça. Ce que je dis là, je m'en rends compte maintenant ou pendant le tournage, mais sur le moment, non, parce que le but du jeu, c'est j'essaie toujours de me livrer au metteur en scène et de voir vers où il va m'emmener. Et bon, avec la complicité que j'avais avec Roshdi, directement, il a pu... Et puis aussi, il mettait le doigt, comme il me connaît par cœur, il mettait le doigt sur le truc. Mais tu vois, justement, lui... Et en fait, c'est le personnage de son frère, et je crois que je suis assez proche de nature, je suis assez proche de son frère. Donc voilà, il disait, mais justement, voilà, faut aller par là, et profites-en, etc. Et c'était super, quoi, voilà. Lady. Est-ce que je peux avoir la question? Des relations familiales et humaines.
Alors, moi, mon personnage, c'est moi. Enfin, je veux dire, c'est inspiré de moi. Donc, l'événement qui s'est passé pas très longtemps avant qu'on ait tourné. Donc, forcément, la première scène qu'on a tournée, c'était une scène importante qui s'était passée quelques mois auparavant. Donc, j'étais assez habitée, même si j'ai un petit rôle, mais en tout cas j'étais à fond et j'ai pas eu l'impression de jouer. Et je pense que du coup il y avait un peu un truc à la Truman Show de rejouer une réalité qui s'était passée quelques mois auparavant. Et je pense que ça nous a liés dans la réalité en tout cas, et que ce film nous a liés, nous a fait déverrouiller certaines choses qui étaient peut-être des non-dits dans la famille. Voilà. Il est évident que, et après je vais laisser parler Nina et Karl, mais il est évident que ce film a agi sur moi et au sein de ma famille comme une démarche thérapeutique, parce que ça a été aussi une occasion de se révéler, et en tout cas de leur faire cette déclaration d'amour, parce que même si j'ai... en dehors d'Anaïd qui joue son propre rôle, même si j'ai donné une interprétation de ce qu'ils étaient, moi aussi je joue mon propre rôle d'ailleurs, mais c'est une façon de se dire les choses, mais avec beaucoup d'amour, même si ça peut être très déstabilisant de voir un ersatz de soi à travers une fiction. Mais je crois qu'au sein de ma famille, il y aura un avant et un après. Parce que c'est comme en littérature, quand vous écrivez un livre sur vos proches, ça peut être très perturbant à ceci près que, et ça a été un des points sur lesquels on a travaillé avec MIENS, c'est que contrairement à elle, qui fait des films très personnels également, quand on a écrit, je lui ai dit, moi, attention, je n'ai pas de compte à régler avec ma famille. J'ai pas de relation conflictuelle avec eux, même si ça reste, il y a beaucoup de non-dits forcément. Mais je crois qu'à travers ce film, je leur ai dit ce que j'avais à dire. Bonjour. Moi, c'est un personnage qui, pour la première fois de ma vie, est très éloigné de moi. Et le défi, c'était vraiment d'incarner ce personnage sans qu'il soit ridicule. Vraiment en montrant ses failles et pourquoi il est humain et pourquoi il a sa place à l'intérieur de la famille. Et voilà, c'était vraiment un rapport de, comment dire, avec respect, de montrer ses failles et voilà. Moi, c'était un peu particulier aussi parce que j'interprète du coup une autre personne de ma famille, mais qui n'est pas moi. Donc, je pense que la part de réel, elle était déjà un petit peu présente presque par la génétique et de ce qu'on se partage, et qu'après, le travail, c'était plus de ne pas prétendre reproduire exactement ce qu'elle avait vécu, puisque j'étais pas à sa place. Donc ça a été un mix de quelque chose déjà présent et ensuite de composition sans vouloir reproduire exactement la réalité. Et je pense que c'est après qu'on s'est rendu compte que on s'était dit à travers le jeu plusieurs choses de la réalité. Io vorrei fare una domanda ancora a Rochdy sul fatto che il punto di svolta nella storia è quando l'incidente fa sì che Moussa cominci a dire la verità, comincia a dire le cose che forse pensava che non aveva mai detto, proprio grazie alla sua indole così mite, così gentile. E le verità che dice fanno ridere, quindi introducono anche un elemento di comicità, però la verità è anche quello, è l'elemento che consente ai due fratelli di avvicinarsi finalmente, come se il suo personaggio si accorgesse e apprezzasse Moussa grazie alle verità
che lui comincia a dire, a tirar fuori. Ecco, volevo chiederle qualcosa proprio sull'ambivalenza delle verità che possono provocare grandi disastri, ma anche risolvere molti rapporti. Oui, bien sûr, mais c'est ce qui nous différencie des animaux, c'est que on a été élevé pour mentir. On ment dès qu'on se lève le matin, en s'habillant, on se constitue un personnage, une armure, et puis quand on est civilisé, on est courtois, et la courtoisie impose certaines restrictions. Et quand on s'abîme le lobe frontal, ce qui est le cas donc du personnage, on annihile toute forme de perception de ça. Et c'est intéressant parce que on sombre pas dans la folie. On dit des choses sensées, mais qu'on pense réellement. Et quand on a affaire à un personnage comme celui qu'interprète Samy, donc mon frère en réalité, qui a l'habitude d'être quelqu'un de très doux, de très gentil, de très chaleureux, et qui, du jour au lendemain, se met à dire ces 4 vérités grâce à cet accident, grâce au fait que ce lobe frontal est abîmé, et que du coup il sera confronté à une convalescence assez longue, d'un coup on réalise tout ce que cette personne a sur le cœur. Et ça interroge sur ce que nous sommes tous, sur la vérité, le rapport qu'on a à la vérité avec les gens qu'on aime surtout, et même en société. Donc le film parle aussi de ça, c'est jusqu'où on peut aller avec les mots, sur les révélations qu'on peut faire, et sur ce que ça aussi, les conséquences que ça peut avoir. Là, en l'occurrence, ça brise une famille. Donc, oui, c'était aussi pour moi une forme d'allégorie sur la société aujourd'hui, sur le rapport qu'on a les uns avec les autres, rapport aux médias par exemple, ce qui nous oblige. Bon voilà, donc c'est intéressant de voir que quand on a un handicap et qui nous rapproche donc de la vérité, à quel point ça vous isole. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Una domanda lì. Sì, buongiorno, complimenti per il film. Buongiorno, complimenti per il film. Trovato molto profondo ma anche molto divertente al tempo stesso. Volevo sapere se sapevate che in questa zona c'è un punto focale che si chiama amigdala qui, ed è la sede, dicono, delle emozioni. Quindi la botta che lui ha preso, la caduta, probabilmente ha modificato la percezione anche emotiva, no? Non so se questo aspetto un po' scientifico lo sapevate o ve l'hanno spiegato, e poi se il fatto che lui perde l'olfatto, perché anche questa zona è quella che domina l'olfatto, è un'ispirazione anche alla pandemia, perché a me è successo una cosa particolare, uno diventa anche cattivo se non riesce a mangiare bene e quindi c'è una base anche fisica del suo cambiamento, questo volevo sapere. Grazie. Absolument. Mais vous savez que, oui, effectivement, c'est ce qui est évoqué dans le film, on perd le goût et l'odorat, mais l'odorat, on la perd de façon irréversible, parce que lors du choc, on écrase ces cellules olfactives et elles ne se régénèrent pas. Donc effectivement, c'est vrai que ça crée beaucoup de violence et c'est ce qui est assez troublant et à la fois très touchant dans le personnage, parce que c'est ce que dit le personnage de Samia, il est malade. Et c'est une maladie invisible. Et en réalité, je me souviens quand c'est arrivé à mon frère, heureusement il a eu droit à une visite chez le neurologue, auquel cas, quand vous sortez de l'hôpital, on vous dit vous rentrez chez vous, et puis on va attendre que effectivement l'hématome se résorbe. Et on vous laisse vous confronter à la société avec cette maladie. Et donc, il se peut,
c'est sans doute arrivé que parfois on trouve des gens odieux, grossiers, entre autres, mais sans savoir que ces gens-là sont malades et qu'ils ont été victimes d'un choc ou autre. Donc, et ça peut briser une existence. Si vous n'êtes pas suivi, si vous n'êtes pas accompagné, ça peut briser une existence, notamment dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie familiale et dans votre vie sentimentale. Un'altra domanda lì. Oui, c'est moi encore du coup. J'ai une question pour Anaïd. Dans quel état d'esprit on se sent quand on débute au cinéma et qu'on participe au Festival de Cannes avec La Cour des Miracles, si je ne me trompe pas, et qu'on se retrouve ici avec le film de Rushdie, et aussi comment vous êtes arrivé sur le film de Rushdie? Alors, dans quel état? Eh ben, un état magnifique, dans le sens où moi, je fais tout pour être comédienne depuis longtemps. Et par contre, oui, c'est un début de carrière, j'espère, mais très 2.0 par les réseaux sociaux. Et donc, j'ai tellement fait attention, j'ai tellement essayé de prendre soin de ce début. Que je suis très contente d'en récolter les fruits maintenant, parce que c'est assez rapide finalement. Mais voilà, je veux dire... Qu'est-ce que je... Il y a l'italien à côté qui me perturbe. Mais non, bah écoutez, je prends les choses comme elles viennent. Je prends pas non plus trop la confiance. Enfin, je suis très contente d'être ici. Après, c'est très familial. Je suis très contente d'être avec mon oncle, ma cousine et une équipe magnifique. Et j'espère que ça va continuer, mais je vais tout faire pour. Et c'est une question de choix surtout. Parce que... Comme j'ai un début avec les réseaux sociaux, on m'a beaucoup proposé d'être influenceuse, humoriste, et c'est deux choses que j'ai pas envie de faire. Donc c'est une question d'être concentrée, de faire les bons choix et d'être bien entourée aussi. Voilà. C'est Rushdie qui m'a proposé de jouer mon propre rôle. On voyait avec la famille que Rushdie venait avec Maïwenn, qu'ils en parlaient et tout. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va me jouer du coup? Et il m'a proposé, donc j'étais trop contente. Voilà. Rushdie, contrariamente a quello che vediamo di solito anche in molti film francesi, l'origine nordafricana di questa famiglia non ha alcuna influenza, diciamo, sulla caratterizzazione dei personaggi. E questa storia potrebbe essere ambientata in una famiglia anche italiana o una famiglia di qualsiasi parte del mondo. Ecco, volevo sapere se questo era uno degli elementi... Surtout dans une famille italienne. Esatto. Volevo sapere se questo era uno dei punti fermi quando hai scritto la sceneggiatura e quando hai scritto questi personaggi. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé après coup sur la table de montage de mon film. Moi, j'ai eu envie de raconter voilà, une chronique familiale qui ressemble beaucoup à ma famille. Et puis, j'ai eu envie de raconter aussi, à travers cette famille, j'ai eu envie de raconter ma France. Et quand j'ai regardé le premier montage de mon film, j'ai réalisé ce que vous évoquez. Qu'effectivement, j'ai raconté l'histoire d'une famille d'origine maghrébine, même si aujourd'hui c'est une génération où il y a des grands-parents qui sont nés en France. Donc je ne sais pas jusqu'à quand on parlera d'origine maghrébine, mais bon, peu importe, c'est pas très grave. Mais j'ai réalisé que cette famille, on ne la voyait pas à travers le prisme de la culture ou de la religion. Et parce que ce n'était pas le sujet du film, tout simplement. Et quand je raconte ce que je connais, ce que je sais, ce que je vois, mais les autres acteurs donneront leur avis là-dessus, mais on ne se lève pas le matin avec cette idée en tête de se dire quelle est ma place dans l'islam, quelle est ma place... voilà, on est, comme tout à chacun, on a souvent été essentialisé dès qu'on traite une famille d'origine nord-africaine
à travers ces clichés ou ces critères-là dans le cinéma. Et en regardant mon film, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un signe qui indique tout ce qu'on signe aujourd'hui à travers l'information. Et c'était involontaire, c'est-à-dire que c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais ma démarche était tellement honnête qu'à la fin, le film ressemble à ça, à ce que vous avez vu. Et je crois que cette famille est très représentative de ce que les gens de ma génération sont aujourd'hui. Il y a de tout au sein d'une famille. Il y a une star de la télé, il y a du cadre supérieur, et il y a aussi du RSA. Ou du chauffeur de taxi. Et une chef comptable. Hein? Et une chef comptable. Et une chef comptable. Bon, voilà. Mais voilà, c'est cette pluralité au sein d'une famille qui existe comme dans toutes les familles. Et je me suis contenté de raconter ça. Et en ne racontant pas le reste, je raconte tout en fait. Il me semble, hein, en tout cas. Juste pour intervenir, j'y ai même pas pensé une seconde, jusqu'à l'instant, là, quand il en parle d'ailleurs. Et pour tout vous dire, je me souviens plus maintenant, quand je démarre un rôle, sauf s'il est signifié dedans. Mais bien souvent, quand il est signifié, il est complètement assimilé, c'est-à-dire qu'il y a une particularité, certes, qui va ressortir, mais qui s'inscrit dans un contexte où il n'y a plus rien à dénoncer. Enfin, c'est juste une pluralité qui fait que, quoi. Mais ça, je n'y ai pas pensé une seconde. Et c'est assez génial parce que finalement, avec le temps, finalement, à travers notre métier, parce que ça devient un métier, au début, quand on démarre, on n'a pas la prétention de se le dire, mais ça devient un métier, et puis, avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a de bon dans l'artisanat d'un métier, c'est-à-dire qu'on s'épanouit dedans, et puis on prend un détachement sur certaines choses. Et mon identité, quelque part, elle est non plus sur mes origines, mais sur mon art, quoi, finalement, quoi. Mais c'est aussi, pour compléter, ce que devient le cinéma au XXIe siècle, c'est-à-dire qu'on va arrêter de penser qu'un rôle de héros sera forcément joué par un homme. Aujourd'hui, on pense aux deux sexes, et c'est pareil pour les histoires d'origine, c'est-à-dire qu'on est avant tout dans l'aspect humain, avec tout ce que ça implique de complexité, de douleur, de cicatrices et de parcours. Donc, on n'est plus dans... En tout cas, je le crois, mais je ne pense pas me tromper, on n'est plus aujourd'hui dans un cinéma très typé, très ciblé, avec des personnages qui, dès la première image, on sait tout de suite qui il est et ce qu'il va faire. Aujourd'hui, c'est, je crois, plus subtil que ça, et c'est tant mieux, non ? Ouais, moi aussi, hein, pareil, je suis comme Samy, avec ce que tu dis. Dans mon parcours, je sens vraiment pas de stigmatisation, voilà. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression de penser à mes origines forcément, et ça, pour moi, je sens qu'effectivement, il y a une évolution. Rushdie ha più volte, insomma, nel corso degli anni citato alcuni grandi maestri del cinema italiano, da Scola, da Sica. Mi piacerebbe sapere da regista, ma anche da attore, qual è il suo rapporto col cinema italiano, se è cresciuto con i nostri grandi classici, che cosa può raccontarci su questo? Le cinéma italien, pour moi, il me renvoie tout de suite à ma famille. Parce que c'était des grandes soirées de films, des Torre Scola, mais aussi des Visconti. Et il y avait toujours quelque chose dans le genre du cinéma italien qui permettait, en tout cas, à toute la famille d'assister au film. Et là, si j'ai une source d'inspiration sur le cinéma italien, c'est comment raconter des choses douloureuses avec un peu de légèreté et un peu d'humour. Je me souviens d'un film qui m'a beaucoup marqué, c'est Affreux, sale et méchant, je ne sais pas comment il s'appelle en italien, mais ça racontait la misère dans toute sa splendeur, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'absurdité même,
mais à la fin, on avait quand même à l'esprit la difficulté pour ces personnages de vivre tout simplement. Et ça, oui, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Moi, j'ai une passion pour le cinéma italien depuis toujours et le théâtre avec. J'ai eu la chance de travailler avec, de commencer dans le théâtre, donc avec Jean-Claude Pinchena, qui est un des fondateurs du Théâtre du Soleil en France, et qui avait donc été mis en scène par Ettore Scola dans le bal. Et donc, vraiment très tôt, c'est mon papa de théâtre, Jean-Claude Pinchena, et c'est vrai que très tôt, j'ai été amenée à vraiment avoir une proximité, et venir à Venise quand j'avais 16 ans, jouer sur la place Saint-Marc, Pirandello, aller au village de Pirandello pour jouer aussi du Pirandello. Enfin, il y a eu ce parcours avec l'Italie fort, et puis après, toutes les actrices qui m'ont fait rêver, Sofia Loren, Anna Magnani, etc. Enfin, il y avait aussi cette part de rêve d'actrice, et puis tous les films qui sont si proches aussi de ma culture, de mon mode de vie aussi. Je me sentais proche de ces familles que je voyais dans le cinéma italien classique. Donc oui, c'est un peu même une... Je me souviens, ma première émotion érotique, c'était un film italien. C'est un Marcorde de Fellini. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène de l'épicière qui sort son sein et elle permet au gamin d'y toucher. Et je me souviens que c'était une scène d'un érotisme incroyable, mais d'une telle beauté que mon père, très prude, et c'est la seule fois il nous a autorisé à regarder le film jusqu'au bout. Donc il y a cette particularité-là dans le cinéma italien. C'è una domanda lì ancora? Oui, sempre io. È una domanda per Madame Serbai e pour les femmes de tous les films. A partire dal divorzio online, che è molto duro e quindi non c'è neanche un messaggio, un saluto, e poi di conseguenza il rapporto con la fidanzata e la sgridata che la fidanzata gli fa e lo lascia, e di conseguenza poi la lite che c'è tra voi due, il rapporto tra femminile e maschile non sembra molto sereno. Volevo sapere come avete lavorato su questo e come avete cercato di farlo passare, questa situazione tra femminile e maschile, perché sembrano un po' violenti gli uomini in casa. Moi, je ne divorce pas dans le film. Hein. Vous voulez mon point de vue sur cette relation entre Moussa et le divorce? No? Dobbiamo però... puoi dirlo così tanto, Lola? Il rapporto tra femminile e maschile nel film in generale, cioè lei litiga col fratello, la moglie litiga con lui, i maschi sono un po' violenti, no? Nel film sembrerebbe, cioè perché sono un po' prepotenti. Ok. E anche addirittura la moglie nel divorzio online non vuole più neanche affrontare un discorso, salutare nel messaggio. Ok, quindi volevo capire il rapporto per entrambi, la domanda tra femminile e maschile, se mi sbaglio o c'è una violenza. J'ai pas la sensation que la violence soit plus forte du côté masculin que féminin, en fait, dans le film de Roger. Je crois que les situations sont tellement fortes et je crois qu'on parle plutôt d'émotions et de comment dire... Samia, elle aussi, à un moment donné, elle sort de ses gonds et je pense qu'elle est tout à fait légitime, puisqu'elle a donné sa vie à ses frères. Les hommes de sa vie sont ses frères. Elle a réuni toute sa famille et créé le lien après la mort des parents. Donc elle s'est constituée vraiment le pilier de la famille. Donc
Elle attend pas, mais elle attend tout de même un peu de reconnaissance. Et à un moment donné, quand on lui dit, bah, écoute, là tu te mêles trop de tout ce qui se passe et qu'elle se prend cette... c'est violent, oui, mais elle, dans sa réaction, elle va l'être aussi. Donc j'ai l'impression que tout le monde a quand même sa légitimité dans sa violence. Moussa, c'est par ce choc, parce qu'il est malade. Le rôle de Rushdie, on est aussi sur un personnage qui se prend quand même, il a ses failles aussi et il s'en rendra compte. Mais voilà, c'est pas une violence qui est, je crois en tout cas, elle est assez explicative et légitime. On en a tous un peu en fait de cette violence. Moi, je retiens surtout la violence que mon personnage a subie par rapport à sa future ex. Quoi, Bien sûr. Le mot est faible par rapport à violence. Je rejoins ce que dit Myriam sur... je trouve qu'il y a une famille assez en harmonie, quoi, avec les défauts et les travers que peut avoir toute famille. Mais les hommes sont assez faibles dans cette famille. En plus, je dirais. Mais mon personnage, et c'est ça qui m'a interpellé, et c'est ça qui était passionnant à interpréter, parce que il se fait violemment humilier, je dirais. C'est quelque chose à vivre, ça. C'est un trauma. D'ailleurs, c'est un trauma. Je ne parle pas du trauma qu'il a eu sur la chute, mais ce qu'il a vécu affectivement avec elle, c'est un réel trauma dans lequel, pour se remettre, il faut se faire aider. Et ensuite, ça devient intéressant quand on essaie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Et après, finalement, si on positive, grâce à ce trauma, le personnage revient à la vie, je veux dire. Il n'avait pas le choix, quoi. Il aura travaillé sur lui. Mais je retiens surtout de la violence de la part de la future ex, quoi. Bien sûr. Dobbiamo chiudere qui. Grazie, molte grazie a tutti. Grazie. Merci beaucoup.
Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di KHERS. Vi presento gli ospiti al nostro tavolo, che sono gli interpreti, Reza Meidari, che è anche, diciamo, il tecnico del suono, e Mina Cavani. Buongiorno. E naturalmente, come potete notare, abbiamo un cavaliere e una sedia vuota, quindi idealmente Jafar Panahi è con noi, idealmente. Vi voglio ricordare solo che il film distribuito da Academy 2 arriverà nelle sale il 6 ottobre con il titolo Gli orsi non esistono. Io vorrei chiedere a entrambi gli attori di raccontarci un po' come è nato questo film, come sono stati contattati da Panahi e come è nata l'idea di ambientare il film in questo villaggio. Okay, you don't have the headphones? So strange. You can take mine. I'm sorry. No. I just resume to you, I mean, how this story started. Oh, okay, perfect. And Perfect. Okay. you, what kind of conversation Yes. you had? Yes. Okay. Perfetto. Okay. Do you want to start? I didn't understand the question. The question is how everything started, how this story started with Panahi, and what I started to work with him, how this story was born. First of all, can I take Don't it? use this, just when you hear. Buongiorno a tutti. First of all, I should say that it's been almost 12 years that I live in Paris, and for me, like working with the Iranian directors who living in Iran was something that I was totally, I couldn't even let myself to dreaming about it because I can't return to Iran. But I had this chance that because I knew that apparently Mr. Panahi wanted to audition 2 or 3 actresses, and my dearest co-chief Farahani, she put me on this audition. So I had the audition, so I sent him a video, and hopefully I got a job. What else I should say? Your impression, do you want to wear, or maybe it's better I speak in English. Yes. Your impression when you read the screenplay and about your character, what? To be honest with you, it was something very, very strange in that moment that happened for me. That in that time I was writing down myself a monologue that I wanted to play it in theater, which talk a lot about the idea that the country like ours, like when you immigrate, you're not happy, and when you rest in your country, you're not happy neither. So it's some kind of monologue is talking about this. And Mr. Panahi, he just sent me my part, the part that I was going to play. And when I read this monologue, I was extremely shocked because the character of Zara, for me, this anger which exists on her, this because she's waiting. It's been almost 10 years in Turkey for having her papers so she can go to Europe, and in all these years, which she's waiting, it's like that she's dying. It's like that she losing something very. Like life on her, And when I read this monologue for the first time, for me it was
for me, it was, you know, almost close to the monologue that I was writing myself, and so I had like 400 times more desire to play it, to tell this. It was like that Mr. Panahi, he had, you know, it was like he gave me this opportunity to express myself in through his movie, you know. At the same time, I wasn't Mina, but at the same time, I was Zara, but it was like Zara in Mina, and Mina in Zara was mixed up, and yeah. I don't know if I answered your question. Yes, of course. Reza. The question was the same. I mean, what? اول سلام میکنم خدمت دوستانی که اینجا هستن. قبل از اینکه بخوام حرف بزنم جای انسان بزرگ رو اینجا ما خالی میکنیم، جناب آقای جعفر پناهی. Prima di dire qualsiasi parola dico che ci manca Panahi qui e il suo posto è vuoto. و امیدوارم که هر چه زودتر ایشون آزاد بشن و Spero che sia liberato al più presto possibile, che ci sia di insegna, che è il nostro maestro. و خیلی حیفه که یه همچین استادی توی زندان باشه در صورتی که ما باید ازش یاد بگیریم سینما رو. È un peccato. È un peccato che un insegnante così valido sia in carcere invece di essere fuori a insegnarci. و در حقیقت از فیلم سرخ که من افتخار همکاری با استاد پناهی رو داشتم دیگه و همچنین فیلم پسرشون فیلم هیدرود رو در واقع کار کردیم. این فیلم به عنوان یک صدا بردار به من پیشنهاد شد و اساسا من بازیگر نیستم و یک صدا بردار هستم. Oltre ai film precedenti che io comunque avevo collaborato con Jafar Panahi, avevo fatto dei altri film, per questo film mi avevano chiamato come tecnico del suono. و فیلمنامه رو که خوندم آقای نادر ساییور به من گفت این نقش دستیار کارگردان رو قرار استاد گفتن شما باید بازی کنید و من گفتم اصلا نمیتونم، من بازیگرم یا Nader Soibar mi ha detto guarda che questo ruolo del tecnico del suono dentro il film lo devi fare tu. E io risposi ma io non sono un attore, non ho mai fatto attore. و آقای ساییور گفتن شما اصلا نگران این چیزا نباشین و آقای پناهی خودش میدونن که چیکار بکنن و منم همین کار کردم. Mi è stato detto non ti preoccupare, Panahi sa quello che fa, lasciati andare, lasciati dirigere da lui, è quello che ho fatto io. و بسیار تجربه خیلی خوبی بود. من هم در پشت صحنه هم جلوی صحنه فهمیدم که به این آدم باید اعتماد کرد و خودش یک جوری کوچ میکنه آدمو که بهترین عمل کرده داشته باشه. È stata un'esperienza magnifica, sia davanti allo schermo che dietro. Ho capito, ho imparato che lui sa guidarci e sa quello che fa ed è un coach magnifico. Ci sono delle domande? Una domanda? Sì, arriviamo da tutti. Prego. My name is Aram Bolampas from Iran International. I'm going to ask my question in Farsi, if that's okay. This year, sorry. امسال در جشنواره فیلم ونیز تعداد و شمار زیادی از فیلم‌های ایرانی و سینماگران ایرانی حضور دارند. چه فرقی بین سینما و فیلم‌های پناهی و دیگر فیلمسازان ایرانی حاضر در این جشنواره است که باعث میشه پناهی رو اسیر و دربند بکنن و بقیه فیلمسازان آزاد روی فرش قرمز اینجا راه برن، در حالی که دیشب فیلم دیوار شب داخلی آقای جلیوند دیدیم که خیلی هم تند و تیز به مسائل سیاسی ایران میپرداخت. E quest'anno ci sono tanti film iraniani e questi film iraniani vorrei sapere la differenza tra
questi film iraniani e i film di Panahi. Perché Panahi è in carcere e altri registi sono liberi e camminano su tappeto rosso? Ieri sera abbiamo visto che anche il film di Jalil Van non è che scherzasse, e si parlava della politica. E come mai questa distinzione? ببینید سوال خیلی خوبی بود و جوابتون رو توی خود فیلم پیدا خواهید کرد. شما فقط یک بار فیلم رو ببینید، به نظر من به سوالتون جواب سوالتون برسید. È una bella domanda, ma io credo che la risposta sia nel film. Guardate il film e la risposta la troverete nel film. Signora. Sì, buongiorno, Elena Filini, Gazzettino. Volevo sapere se voi avete delle informazioni più dirette di noi sulle condizioni di Panahi oggi e anche a livello di opinione pubblica in Iran, se qualcosa si sta muovendo. میدونم که ایشون زندان هستن، حالا وکیلاش دارن کار میکنن، ولی من خودم چند بار دوست داشتم برم ملاقات ایشون، اما به من این اجازه رو نمیدن و فقط خانواده درجه 1 میتونن برن ملاقاتش. So che si trova in carcere e ci sono i suoi avvocati che stanno lavorando. Avrei voluto diverse volte andarlo a trovare, ma non mi è stato dato il permesso perché soltanto i familiari di primo grado possono visitarlo. C'è qui davanti. Hello, congratulations for the movie. I have a question for Ms. Cavani and Mr. Haidari. If you had to describe the film using only just one word, what would that word be for you? It's difficult, this question. I don't know if I will be able to say in just one word the whole movie. It's cruel in one word, but I can't say in one word. It's impossible, but I can say in 2 words. Passion for cinema. Yes. Bravo, brava, dice lui a lei. Lui ne ha una? شما کلمه‌ای داری؟ من با مینا موافقم. No, sono d'accordo con Mina. Prego. Sì, buongiorno, Tommaso Cocca, Il País. In teoria, da quello che sappiamo, questo è un film clandestino. Panahi non può girare film. Com'è girare un film clandestino con un regista che è sotto controllo del governo iraniano? There's something that I would share with you because it's maybe the most impressive side of the shooting for me while I was in Turkey, is that when I went to Turkey and I found out this lovely crew, Mr. Nader Soivar, his executive producer, and my partner, Bakhtiar Panjai, and the director of photography, Amin Jafari. All these people who's working very hard there just for answering to all the question of Mr. Panahi. You know, there is everybody wanted to be concentration of Jafar Panahi wanted to get while shooting. And I should say that he was, I mean, I'm answering you as an actor, as an actress, I mean, the point of view of an actress. So, you know, first of all, I just find out very tense, or maybe, and it's very normal, like everybody you know, a little bit stressed and wanted to get exactly the same thing that Mr. Panahi wanted to get. But what was very, very
I got a very, very big lesson from him, from, I would say, Sir Jafar Panahi, is that, while everybody was in this situation that he's not here and we would love to be with him, we would love to share with him all this shooting, when I started my scene, especially, the scene that I'm talking to him in front of a camera, I'm sorry, he was in such a concentration, he had such a perfectionism that, you couldn't even let yourself as an actor, as an actress, to enter to the, sentimental position or thinking about that we are separate. Like, all his counting was cinema for him. Like, he was just wanted to make him his movie. And it was the moment that I told to myself, I remember, I know why he's Jafar Panahi, that he's a lover of a cinema. He's just in love. He could be in Iran, in prison, or he could be out of Iran. He just wanted to make a movie. So this is what it rests for me in my heart, his passion and his love for cinema. I would say that. ببینید حالا من به اون قسمتش کاری ندارم که چجوری فیلم ساخته میشه. به شخص خود من، شاید نه تنها من، شاید خیلی آدما وقتی یک آدم بزرگی مثل جعفر پناهی تو کل دنیا beshun پیشنهاد همکاری میده قطعا قبول میکنن و از این فرصت در واقع استفاده میکنن. E a prescindere del fatto di come è stato tecnicamente girato questo film, vorrei precisare che una persona, un regista di portata di Panahi, quando ti invita a partecipare a un film, senz'altro accetti. و چیزی که برای من مهمه عشق و علاقه استاد پناهی به فیلم ساختن با تمام محدودیتایی که هست. La cosa principale, la cosa che importa è amore di Panahi per film, per girare i film. È quell'amore che ti trasmette e la cosa principale è questo. که انقدر انرژی دارن برای این کار که از همه ما زودتر بیدار می‌شدن و از همه ما دیرتر می‌خوابیدن و فقط عاشق فیلم ساختن بودن با تمام این محدودیتایی که Con tutte le restrizioni, il suo amore era così tanto grande che si svegliava prima di noi, andava a letto dopo tutti noi e durante la giornata ci trasmetteva l'amore suo per cinema e per questo film. Una domanda lì. Salve, Caprara alla stampa. Senta, volevo delle considerazioni vostre sul fatto che una delle cose che più colpisce di questo film bellissimo è che c'è una virata molto forte, soprattutto poi nel finale stupendo, verso il dramma, verso la drammaticità, mentre appunto Panahi ci aveva abituato a tanti film che abbiamo sempre seguito anche noi con amore, ha una vena comica, ironica molto forte, no? Come se avesse voluto sempre stemperare, mentre adesso questo momento di stemperare è finito, è passato, cioè siamo entrati in un'altra fase. Ecco, volevo se parlavano un po' di questo, grazie. ایشون میگن که معمولا آقای جعفر پناهی یه طوری کمی این فیلم‌ها رو با یه کمی کمیک و اینا یکم سبک‌ترش می‌کرد. در این فیلم از دست برداشتن، از سبک کردن این فیلم، یعنی به حالت این رگ درامش بیشتر از بقیه فیلماشون. میشه در مورد این یه توضیحی بدین؟ یعنی بیشتر دراماتیکه، بیشتر غم‌انگیزه فیلمشون نسبت به فیلم. I think that maybe Reza could answer to you better than me because he worked on 3 films with him, so maybe he.
بیشتر در مورد این توضیح بده. خب یه سری فیلم ها اینجوری هستن دیگه، خب بعد تلخ میشه آخرشون، درام میشه. E semplicemente ci sono alcuni film che hanno un finale meno felice degli altri e non c'è un motivo particolare. Alcuni film hanno questa vena di drammaticità in più rispetto a altri. و واقعی خود قصه واقعیه که مثلا به سمت چه میدونم خیلی Siccome è una storia vera questa, è per quello che ci porta verso il dramma. No, I think that I can't tell you why Mr. Panahi he decided to make this movie more dramatic and less burlesque or comic. The only thing that I can tell you is that I think that all the artists, for me, I mean, what it seems to me, the answer is that, like Picasso, he has a period blue and period rose, so I think that all the artists, they change constantly compared to the period, compared to the, it's true that now we're living very, very dark situation of Iran. So, of course, I think that he's influenced by this. The fact that he's chosen this point of view, I can't tell you. You should one day ask him. Hello, I will ask my question in Persian, and please, Mrs. Kavani, answer it in Persian. D'accord. Okay. خانم کاوانی، شما در میان چند بازیگر زن ایرانی که از ایران مهاجرت کردن سومین نفری هستین که در سالهای اخیر فرصت حضور در جشنواره‌های بین‌المللی رو پیدا می‌کنین. همین چند وقت پیش خانم زهرا امیرابراهیمی در جشنواره کن حضور داشتن، برنده جایزه بهترین بازیگر شدن. بله. گلشیفته فراهانی هم پیشتر از این وارد عرصه بین‌المللی حضور در سینما شدن. بله. فکر می‌کنید که راهی برای بازیگران زن ایرانی به نوعی باز شده که فارغ از محدودیت‌هایی که در ایران بودش بتونن در صحنه‌های بین‌المللی حضور پیدا کنن و زمینه کاری دیگری فارغ از محدودیت‌ها براشون پدیدار بشه؟ الان که شما اینجا قرار دارین، فکر می‌کنید مهاجرتتون از ایران کار درستی بود، با توجه به اینکه پیشتر هم فیلم دیگری مرتبط با ایران، فیلم گل سرخ رو از شما دیده بودیم، الان هم در واقع همون نقش رو به نوعی دارید تکرار میکنید؟ آیا فکر میکنید این راه گشوده شده و تونستید به یک مسیر درستی برسید که bازیگران زن ایرانی کار بکنن؟ I'm sorry. Sorry. E negli ultimi anni sono state diverse donne emigrate iraniane all'estero che si sono presentate nei vari festival internazionali del cinema. Signora Ebrahimi, Golshifte Farahani si sono presentati, hanno vinto anche dei premi. Lei stessa non è la prima volta che comunque gira un film. Io volevo sapere se si sta aprendo una strada per le donne iraniane all'estero, che girano i film all'estero, che vivono all'estero. È un inizio questo? توی سوالتون چند تا سوال بود که من ترجیح میدم دونه دونه اول جواب بدم. سوال اول c'erano più domande in un'unica domanda e preferisco rispondere uno alla volta. سوال اولتون در رابطه با بازیگرای جوان ایرانی که الان ایران هستن، مخصوصا خانوم ها که من براشون احترام به شدت بزرگی قائلم، واقعا با کمال قدرت بهتون میگم 100%. یعنی من درصد مهاجرت یه چیز شخصیه، من نمیتونم به شما بگم که همه باید مهاجرت کنن تا خوشبخت باشن یا همه باید، ولی در مورد سوال اولتون در مورد بازیگرا، من فکر میکنم که برای هر انسانی که عاشق هنرش باشه، ضربان قلبش بزنه برای کارش، برای هنرش، همیشه همه جای دنیا
جا هست براش. Innanzitutto sulla prima parte della domanda, per attrici che vivono in Iran, lavorano in Iran, ho massimo rispetto e credo che non sia necessario immigrare e andare fuori dall'Iran per potersi esprimere. Chiunque abbia l'amore per l'arte e abbia esigenza di esprimersi tramite un film, una sala cinematografica, secondo me ovunque vive sarà in successo, avrà successo. Non posso dare questo consiglio che per essere felici bisogna andare via dall'Iran. و فکر میکنم که پس این بله به نظر شخصی من اینه که هر هنرمندی تصمیم میگیره بره تا ته حرفش، هر جایی که دلش میخواد همیشه جا براش هست. حالا اگه از من میپرسین که آیا پیشنهاد میدین مهاجرت کرد یا نه، این خیلی خیلی شخصیه. یک چیزی وجود داره که به هر صورت من راجع به تجربه شخصی خودم حرف میزنم. من 12 ساله که فرانسه زندگی میکنم و 12 ساله که دارم جون میکنم توی این حرفه، چه تو تئاترش چه توی سینماش، و این واقعیت تلخ وجود داره و من شخصا سعی میکنم با این بجنگم و دائم دارم میجنگم. حتی همین امروز الان اینجا نشستم دارم باش میجنگم که اینقدر ما بازیگرای مخصوصا زن ایرانی رو توی یک کاتگوری قرار ندن، اینقدر ما همیشه اون شرقیه بدبخت خاک بر سر نباشیم. ببخشید اینجوری میگم ولی واقعا جور دیگه نمیاد. برای که برای من زنای ایرانی یکی از قوی ترین زنای دنیان. برای من موقع که همین الان میبینم زنای ایرانی رو، دخترای ایرانی میبینم، از مدرن بودنشون، از باهوش بودنشون، و به عنوان بازیگر موقعی که میای در سینمای جهان میخوای کار کنی، اگر که یه مقدارم کلش شق باشی مثل من، دلت بخواد که واقعا در همه یعنی نخوای فقط ایرانی باشی، نه که بگم بخوام هویتم رو فراموش بکنم، ولی واقعیت اینه که من بچه که بودم توی ایران زندگی میکردم میشستم فیلم‌های برگمن میدیدم، میشستم ویسکونتی میدیدم، میشستم هیچکاک میدیدم، میشستم و اینا به من عشق اینو داد که من بخوام بازیگر شم. اینا به من در واقع علاقه اینو داد که من بخوام برم. خب یه واقعیته که دلم میخواست در آزادی کار کنم، چون متاسفانه فکر نمی‌کنم برگمنو بشه جور دیگه‌ای در یک کشور محدود بشه برگمن کار کرد. یعنی خب من رفتم و راهم سخت بود، خیلی سخت بود. Sinceramente non so consigliare se bisogna andare via dall'Iran, se bisogna lasciare il proprio paese per poter avere successo. È importante avere perseveranza che hanno tutte le donne e non vorrei far parte di una categoria, una donna iraniana, la misera, povera donna iraniana che vive in Iran, che è costretto di andarsene via per poter fare il film. No, questa è una scelta mia. Sono 12 anni che io vivo in Francia, sono 12 anni che io sto combattendo. Oggi sono seduta qua, ma sto combattendo anche oggi, ogni minuto. Per cosa? Perché io da giovane, da ragazzina, guardavo Bergman in Iran. Noi siamo cresciuti così. Io ho deciso di andare via dall'Iran perché mi trovavo meglio nel mio spazio, però assolutamente ci sono anche le donne che, ripeto, non voglio dire che sia una categoria ben specifica, che sono in Iran, che vanno avanti con la loro strada, una strada che comunque percorrere è difficile, sia in Iran che fuori dall'Iran. Non posso suggerire dire quale sia la strada migliore. Io ho fatto questa scelta, non me ne pento, ma non è una scelta univoca. و هنوز که هنوزه که بعد از 12 سال دارم اینجا زندگی میکنم، مدرسه اینجا شکل گرفتم، مدرسه بازیگری رفتم، دارم توی تئاتر و سینمای فرانسه کار میکنم، هنوز باید
بهشون بگم اینقدر به من مثل دیگه خیلی بخوان عوض بکنم میگن آن مثلا چشت آبیه پس دختره تو نشنال جیوگرافی پس افغانی پس نقش یعنی همش یا افغانی یا ایرانی یا بدبختی یا یعنی و آرزوی اینو دارم که به من میدونین یه نقشی بدن که من بتونم فقط خودم غرق کنم توی پرسوناژ و به personaggio و به فیلمنامه فکر کنم. È un po' frustrante questa cosa che io sono 12 anni che vivo in Francia, faccio a scuola del teatro, faccio a scuola di cinema, ma sembrerebbe che devono comunque etichettarmi con un qualche cosa. Hai occhi azzurri? Ah, allora sei quello di National Geographic di Afghanistan, oppure ah, sei iraniana. No, io vorrei essere un'attrice, vorrei poter essere un'attrice, entrare in un ruolo qualunque, non essere catalogata come un'iraniana o come un'afghana o chi per essa. Voglio essere un'attrice, entrare nei ruoli che mi danno. Grazie, grazie Reza, grazie Mina. We have to stop here. Thank you very much. Grazie a tutti.
Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di Chiara. Vi presento subito gli ospiti al tavolo. Ci siamo tutti, sì, ci sono Joseph Rootshop, coproduttore, i produttori Marta Donzelli, Vivo Film, e Paolo Del Brocco, Rai Cinema. Gli interpreti Andrea Carpenzano, Margherita Mazzucco, la regista Susanna Nicchiarelli. Vorrei anche dare il benvenuto e salutare in prima fila Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Flaminia Mancin, Valentino Campitelli, Paolo Briguglia. Allora, do subito la parola ai miei colleghi in sala, vi prego di alzare bene la mano. Io vorrei iniziare, Susanna, con una domanda molto semplice. Hai completato questa, come l'hai definita tu, un'involontaria trilogia su questi personaggi femminili capaci di dialogare moltissimo con il presente. Perché Chiara? Dunque io credo che il messaggio di Chiara alla contemporaneità della sua storia sia molto forte, perché quella di Chiara e di Francesco è una scelta politica radicale di critica ad una società ingiusta come era quella di allora e come quella di oggi, dove la differenza tra chi ha tutto e chi non ha niente era enorme, e Chiara e Francesco si mettono dalla parte degli ultimi e scelgono la povertà e scelgono di costruire una comunità che non ha rapporti gerarchici di potere, quindi il messaggio è profondamente rivoluzionario. Ho ancora negli occhi da bambina quando ho visto per la prima volta Fratello Sole, Sorella Luna e Francesco si spogliava davanti al Papa. Per me Francesco è quella cosa là, Chiara è quella cosa là. Sicuramente l'immagine di Chiara diventa anche un'immagine femminista per un motivo molto preciso, perché Chiara voleva fare quello che ha fatto Francesco e non le è stato permesso, per cui la sua lotta è diventata anche una lotta per i suoi diritti di donna e per le donne che raccoglieva attorno a sé. Grazie. Perché hai pensato che Margherita e Andrea fossero gli interpreti, i corpi giusti, i volti, gli occhi giusti per interpretare questi due personaggi? Perché innanzitutto li consideravo molto bravi, perché la loro maniera di recitare, che è molto naturale, era quello che mi serviva. Io non avevo bisogno, ed è stato il criterio con cui abbiamo costruito tutto il cast. Insomma, la recitazione di questo film doveva essere una recitazione naturale, molto vicina. Insomma, era pericoloso diventare ampollosi o no, retorici in alcun modo, e loro mi hanno aiutato anche, tutti mi hanno aiutato a riscrivere, a riformulare le battute in modo che la loro recitazione fosse più naturale possibile. E poi in loro due, in entrambi, innanzitutto avevano l'età giusta, perché Chiara aveva 18 anni quando scappa, Francesco ne aveva 30 quando l'accoglie. È molto difficile vedere questi due santi raccontati come quello che erano veramente, cioè due ragazzini, perché questo erano. Ed entrambi come persone a me mi hanno conquistato per il loro... Margherita, quando l'ho incontrata la prima volta, da una parte sembra una bambina perché è piccolina, però c'ha un carisma, una presenza molto forte, molto silenziosa, era molto simile a Chiara. Insomma, Chiara è una che non urla, no? Sta ferma e la gente va da lei, è un carisma particolare, è una persona magnetica. E Margherita ha questo tipo di tranquillità, di calma. Ecco, io a 18 anni non ero così, mi piace molto come lei. E Andrea lo stesso. Ci sono delle domande? Già? No, allora... Sono ancora 27 comunque. Io. Sì, hai ragione, però Francesco ne aveva 30. Francesco ne aveva 30, scusami. Ecco, proprio questa dimensione, cioè il soffermarsi a pensare che Chiara era una teenager, perché a 18 anni sei ancora una teenager, e Francesco era di poco più grande. Ecco, che riflessioni ha suggerito ad Andrea e Margherita? Cioè l'idea che
un uomo e una donna, una giovane donna e un giovane uomo, appunto ancora così giovani, fossero stati capaci con la loro determinazione, con la loro visione di portare avanti e di perseguire un progetto di vita per se stessi e per la propria comunità così forte. Che impressione ti ha fatto scoprire questi aspetti insomma dei vostri personaggi? Ma Susanna, io ho conosciuto Francesco perché me l'ha raccontato Susanna, io non sapevo niente, mi ha stupito, è una cosa ciclica, no? Ci sono sempre questi personaggi che ritornano nella storia, questi giovani, perché di giovani si tratta, che a un certo punto vogliono fare una sorta di rivoluzione, no? Con le loro idee le portano avanti. Chiara forse più di Francesco, perché Francesco poi a un certo punto si deve un po' adattare, no? E Chiara invece continua. Quindi insomma, grande rispetto, io non ce la farei mai. Io il personaggio di Chiara non lo conoscevo bene, conoscevo quello di Francesco tramite la scuola. E quando mi è arrivata la sceneggiatura l'ho divorata perché la storia mi è piaciuta tantissimo, e poi Susanna mi ha chiamato e mi ha appunto detto: secondo me tu sei adatta per Chiara. Sono andata a fare il provino e la cosa che mi è piaciuta di più della sceneggiatura, poi del film, il carattere secondo me più bello di Chiara è proprio il fatto che lei non era quello il suo intento, cioè lei non voleva diventare santa, no? Lei voleva solamente spogliarsi anche letteralmente della nobiltà di tutti i suoi possedimenti, perché lei era nobile, per stare con le genti, per stare con le persone, con i poveri, per aiutare le sue sorelle, no? E quindi rimane anche quasi sorpresa e spaventata da tutto quello che le succede attorno, dai miracoli poi che accadono. Quindi la sua... Cioè, lei è un personaggio molto forte, cioè, c'ha un grande carisma, e questo poi che l'ha portata a proseguire col suo progetto, però allo stesso tempo è anche molto fragile, secondo me. Quindi questo aspetto molto umano, che è per la prima volta che si vede, no? di Santa Chiara, perché si è sempre vista un po' l'immagine della santa, invece lei non è così. Una domanda qui? Una domanda legata alla scelta linguistica che accompagna tutto il film. Da una parte l'italiano volgare, dall'altra, se non erro, francese antico per le parti musicali, per poi chiudersi con una canzone completamente moderna sul finale e allo stesso tempo se per la sala è previsto il sottotitolo in italiano, a differenza di quanto non successo con la proiezione qui oggi a Venezia. Come non c'erano? Alcune Solo scene, in inglese? Sì. No, ci sono alcune scene che sono sottotitolate in italiano, 3 o 4 scene erano forse nei sottotitoli sotto. Sì, sotto e molto molto in piccolo anche. No, dunque è prevista sicuramente cioè il film è in italiano, voglio dire, il Cantico delle Creature è la prima cosa che si studia a scuola in letteratura italiana. Francesco mette per iscritto una lingua che era solo orale. Io con l'aiuto di Nadia Cannata, che è una professoressa di storia della lingua italiana della Sapienza, abbiamo ricostruito un italiano francescano, ecco, di allora. È generalmente comprensibile. Su quelle scene dove forse si poteva avere qualche problema abbiamo messo e mettiamo dei sottotitoli. Per quanto riguarda le altre lingue, c'è il francese perché Francesco, lo sapete, si chiamava Francesco proprio perché era un appassionato di Francia, di francese, parlava spesso in francese, un appassionato di chanson de geste, dell'amor cortese, questo prima e dopo insomma diventare il santo che è diventato. E quindi le musiche che io ho scelto, che sono delle musiche dove appunto gli attori danzano, i personaggi danzano e cantano, sono musiche che vengono due di queste vengono da un manoscritto di Montpellier dell'epoca. Ho lavorato con l'Anonima Frottolisti, che sono un ensemble di musica antica di Assisi.
conosciuti in tutto il mondo, però, e sono canzoni laiche, sono canzoni d'amore di allora, e mi piaceva che fossero in francese perché c'era anche questa cosa del francese di Francesco, ma anche per ricordare quanto c'era anche di laico nella storia di questi ragazzi, no? E quindi queste sono 2 canzoni d'amore. Diciamolo che canto io, no? Ah sì, è vero, grazie, è vero. Tra l'altro chansonette la canta lui, sì. ed è bravissimo, no? Grazie, grazie. Sì, io ci tenevo che gli attori a un certo punto, non so, mi sembrava che questo film avesse, mentre scrivevo dicevo questi si devono mettere a ballare, devono cantare, perché per me era un po' un Jesus Christ Superstar. Volevo raccontare quella gioia, quella francescanesimo era così, no? Era gioioso, celebrava la vita, era una religione, cioè un ordine molto vitale, ecco, la loro era una religiosità vitale. Hai pensato a Jesus Christ, anche Hair, ho letto. Anche Hair, sì. Quindi grandi musical su... Sì, ovviamente anche tutti i film su Francesco, cioè insomma i riferimenti sono tanti, però devo dire che l'idea del musical, nonostante che insomma non sia un musical, perché insomma sono 4 pezzi che ballano, però che ci fosse anche la danza e il canto per me era importante. Che sfida Aspetta, dico una cosa che non ho risposto veramente. Poi una componente fondamentale della predicazione di Francesco era il parlare in volgare, cioè il portare la religione fuori dalle cattedrali, non parlare in latino e parlare come parlava la gente. Adesso Francesco è sempre dipinto che parla con gli uccelli, no? Questo per una serie di motivi la Chiesa non ha voluto mostrare che Francesco parlava alle folle in volgare, e questa era la cosa rivoluzionaria. Per Francesco e Chiara questa è una componente fondamentale della loro predicazione. Se io avessi tolto questo, avrei tolto una cosa fondamentale, quindi la differenza tra il latino colto, quello delle scritture, quello dei preti, e il volgare ci doveva stare nel film. Grazie. Che sfida produttiva è stata quella di raccontare Chiara oggi? Che cosa è un progetto ambizioso e voi, Marta, cominci tu. Devo far così? Ok. Beh sì, è stata sicuramente una bella sfida, però insomma con Susanna insieme a Gregorio Paonessa che è qui in sala, che ovviamente mi fa piacere nominare perché insomma condividiamo tutte le scelte da tanti anni ormai nel percorso che abbiamo fatto con la Vivo Film, e insieme anche ad Alessio Lazzareschi che ormai è un altro nostro compagno di viaggio su tanti film e ancora di più su quelli di Susanna, e ovviamente insieme a Rai Cinema. Insomma abbiamo subito raccolto la sfida, anche perché appunto con Susanna condividiamo un percorso, e quindi questa, come ha detto Susanna, è una trilogia involontaria, nel senso che Susanna non è arrivata da noi programmaticamente dicendo voglio fare Nico, poi voglio fare Miss Marx, poi voglio fare Santa Chiara, però ci è sembrato che molto interessante che una regista come Susanna progressivamente tornasse indietro nel tempo e in qualche modo si arrivasse appunto al Medioevo per continuare a raccontare poi lo stesso tema, cioè che è la complessità per le donne nella storia di essere quello che volevano essere. E io devo dire che questa storia la trovo particolarmente emozionante, proprio da produttrice lettrice. Nel primo momento la cosa che mi ha colpito di più è stata immaginare la forza di una ragazza che nel 1200 usciva di casa sua, abbandonava il benessere e anche, come dire, il futuro che era stato immaginato per lei, per andare scalza in mezzo alla natura e immaginare un futuro quasi impossibile. La forza di questo messaggio io spero sia contagiosa e spero che contagi un po' gli spettatori di questo film, perché se ci si entra da questa prospettiva credo che il film abbia veramente una capacità di emozionare, perché tutte le volte che penso a questo mi emoziono tutte le volte che vedo il film, e spero che insomma questo accada anche a molti altri spettatori.
Marta ha detto tutte le cose significative. Per noi direi cinema è importante seguire l'evoluzione di tutti i registi che hanno iniziato con noi. Abbiamo fatto tutti i film di Susanna, e questa è stata, a volte c'è qualche involuzione, no? Qui parliamo di un'evoluzione molto, molto importante che ci fa molto piacere. Strano perché passare, quando ci è arrivato il progetto, da Nico a Santa Chiara, insomma c'è stato un po' così, però è bellissimo anche raccontare queste figure che cinematograficamente poi non sono state così, no? Raccontate, e quindi per arrivare anche a dei pubblici che magari non sono quelli consueti. L'ultima cosa che l'ho detto anche poco fa in un incontro stampa, e poi Santa Chiara è la santa dell'audiovisivo, della televisione e del cinema, e quindi, come dire, in questo momento, no, siamo ancora più felici di aver portato a Venezia questo film, perché insomma ci metta un po' una mano in testa a tutti, a questo film in particolare, ma in generale, per riportare delle persone a fruire di quell'esperienza, la più bella esperienza che c'è per fruire di un film. E comunque complimenti, perché Susanna veramente sta facendo un percorso straordinario, a mio avviso, al di là dei festival, insomma, proprio a mio avviso di crescita, sempre nel suo stile, sempre tenendo un certo linguaggio, però anche cambiando un po' di cose, no? Questo è importante, perché poi ci sono i registi che fanno sempre lo stesso film, e qui parliamo di fare film sempre diversi, mantenendo uno stile, e questo ci piace molto. Scusate, ho dimenticato di dire, ma insomma magari Joseph dirà anche qualcosa, perché al tavolo, che l'altra cosa molto bella è che siamo una squadra di produttori anche internazionalmente, che sta continuando a lavorare insieme ormai da 3 film, perché con Joseph abbiamo fatto Nico, Miss Marx e adesso Chiara. Quei 2 film erano stati anche girati in Belgio, questo no, però è molto bello trovare appunto degli altri produttori in altri paesi con cui condividere dei progetti nel tempo e in continuità. Le coproduzioni sono anche queste, e credo che insomma con Joseph e con Tarantola per noi è nata veramente un incontro molto importante. Oui, je suis désolé, je ne vais pas être en mesure de répondre en italien, donc je vais rester sur ma langue. Mais oui, pour nous, c'est super touchant et super fort d'avoir pu accompagner tout le travail de Susanna depuis 3 films. Alors, merci évidemment à Marta et Gregorio qui nous ont laissé une vraie place dès le début, et Susanna qui nous amène les scénarios très tôt, donc sur lesquels on peut vraiment apporter notre regard un peu extérieur à l'Italie. Et aussi, surtout, amener les bons collaborateurs, enfin je pense, Susanna corrigera si ce n'est pas le cas, mais les meilleurs collaborateurs possibles pour accompagner le talent de Susanna. Et il faut aussi insister sur le fait que les films de Susanna ont une ampleur internationale qui permet évidemment aussi à notre petit pays qui est la Belgique d'accompagner ces 3 films. Et puis, évidemment, il y a aussi dans l'audience, dans le public belge, nous avons la chance d'être un pays très mixé. Et comme vous le savez sans doute, beaucoup de Belges sont d'origine italienne, donc il y a aussi un public potentiel pour Chiara, je crois, important. C'è una domanda qui. Riprova. Okay. Congratulations on the film. I have a question for Ms. Mazuku. What was for you the hardest thing or the hardest scene? Yes, the hardest thing you had to do in terms of acting in Chiara? Ma la parte più difficile è stata proprio calarsi nei panni di Chiara. Però in realtà noi abbiamo voluto mettere in scena una Chiara come una ragazza di 18 anni, no? Una ragazza molto semplice, molto
molto moderna, quindi le difficoltà sono state quelle proprio pratiche, voglio dire, stare scalzi, indossare un saio, girare in inverno, magari un po' la lingua, a volte ho avuto difficoltà. Ma quando ti arrabbi? Perché lei non si arrabbia mai in Io non mi realtà. arrabbio mai, però c'è una scena in cui mi arrabbio perché mi viene impedito di andare in Marocco e sì, quella è stata un po' una scena complicata per me, però fa parte sempre della parte umana di Chiara, quindi alla fine ci sta. Il film è dedicato a Chiara Frugoni e 2 libri di Chiara sono stati fondamentali, no? Mi sembra di aver letto per la documentazione su questo personaggio e sul personaggio di Chiara. Mi chiedo se, siccome tu fai sempre delle ricerche molto precise, molto approfondite, mi ricordo anche quello che avevi raccontato su Miss Max, questi archivi, ecco, com'è stato questa volta il tuo lavoro, il tuo percorso di scoperta? Dunque, Chiara Frugoni, che per chi non la conosce appunto è una studiosa di storia medievale, è mancata purtroppo quest'anno, ha fatto in tempo a vedere il film, ma non c'è più. Ha dedicato la sua vita allo studio di Francesco e di Chiara, cioè non solo di Chiara ma anche di Francesco. Ha scritto anche una bellissima biografia di Francesco, ha scritto uno splendido manuale di storia medievale che parte tutto dalle immagini. Ultimamente aveva scritto una cosa sulle donne nel Medioevo, sulle paure medievali. Insomma, era una mente veramente preziosa e lei, io ho scoperto Chiara con i libri di Chiara Frugoni, perché in realtà esiste una storiografia, diciamo, ufficiale dove la figura di Chiara è molto più addomesticata, viene raccontata come una ragazza dedita fin da bambina alla preghiera, che appunto si metteva il cilicio, voleva stare chiusa dentro a pregare, insomma molto lontana dalla figura reale, ed è evidente anche semplicemente leggendo il processo di canonizzazione che c'è, che esiste, leggendo le testimonianze, quella scena di cui parlavamo con Margherita, quella scena in cui Chiara si arrabbia, no? Perché non viene mandata in Marocco, è una scena che viene raccontata dalle sue compagne nel processo di canonizzazione. Chiara voleva fare qualcosa di diverso, no? In qualche modo la Chiesa ha addomesticato questa figura nei secoli successivi, come è normale, insomma, che sia. Chiara Frugoni ha tirato fuori la vera Chiara e il vero Francesco, perché appunto prima dicevo lo si vede sempre che parla agli uccelli e non alle persone, perché sono figure che sono restate delle figure, no? Difficili. Che mi avevi chiesto? La ricerca? Sì, oltre ai libri di Chiara come è stato il tuo lavoro? L'approccio è stato questo, i libri di Chiara, le immagini tantissimo, ma d'altronde Chiara Frugoni anche racconta la storia attraverso le immagini. Noi del Medioevo abbiamo pochissimo, no? E abbiamo soprattutto le immagini che ce lo raccontano, che è il modo migliore se devi fare un film in realtà. Io ogni volta che chiedevo, Chiara Frugoni ha fatto da consulente la sceneggiatura, ogni volta che avevo una domanda lei mi rispondeva con un'immagine, mi mandava un affresco, dico come arriva il Papa, no? Quando arriva, e io pensavo il Papa arrivasse con una carrozza, mi ha detto ma no, ma il Papa andava a cavallo, questa cosa e quindi mi fa vedere, no? Mi manda l'immagine dell'aula gotica dei Santi Quattro Coronati col Papa, che naturalmente racconta un episodio di molto precedente ma è del 1200 quell'affresco, ed era un continuo prendere queste immagini, partire da lì e costruire le nostre scene. La prima cosa che ha fatto con me siamo andati a Assisi a vedere le storie di Francesco. Di Giotto, un bel regalino. Infatti Andrea, volevo chiederti proprio questo, se a te in generale come attore piace, come dire, dare un contorno preciso al tuo personaggio a partire dalla sceneggiatura, o in questo caso no, hai voluto scoprire iconografie, storie, cioè come ti sei documentato sul personaggio, se l'hai fatto? Ma veramente in modo figurativo, cioè Susanna, veramente la prima cosa che mi ha fatto, siamo andati a Assisi sia a registrare quelle splendide canzoni che, insomma, e poi a vedere proprio le storie di Giotto di San Francesco, e la prima, io mi ricordo che sono rimasto 10 minuti buoni davanti all'affresco, quello con San Francesco e Santa Chiara, quando San Francesco è steso e Santa Chiara, e lì
spiega tanto quel rapporto lì, cioè quell'affresco spiega tanto quel rapporto. Quindi siamo partiti, almeno io sono partito da quello, insieme a Susanna, e da lì poi siamo andati avanti, abbiamo parlato, ogni tanto abbiamo parlato, sì. Margherita, tu iconograficamente come ti sei avvicinata a lei? Ti ha interessato un percorso di ricerca? Hai chiesto anche tu a Chiara Frugoni come è stato per te? No, io ho visto i film di Liliana Cavani, ho visto il documentario sulle Clarisse, ho visto Jesus Christ Superstar, per capire un po', e poi ho letto. Anche il processo di canonizzazione ho letto. Ci sono dei momenti in cui Chiara, e sono forse gli unici momenti di astrazione dalla realtà, no? Perché siamo sempre molto on the ground, sul terreno, insomma, nel convento. Ci sono quei momenti un po' così legati alle fantasie di Chiara in cui si vede come una santa, come una Madonna col bambino, ecco, quei momenti lì che cosa rappresentano? Dunque quella è un'idea di Margherita, nel senso che all'inizio dovevano essere delle immagini, no? con un'attrice che faceva Santa Scolastica, e Margherita immaginava queste scene. Poi parlando con lei ci siamo resi conto, e lei ha detto no, sì, assolutamente lo dobbiamo fare, che lei immaginava se stessa, perché è una ragazza, no? Quindi immagina se stessa nelle situazioni. Insieme abbiamo deciso che sarebbe stata sempre Margherita, no? Io ho pensato com'è l'immaginario di una ragazza del 200, è quello appunto delle pitture, e abbiamo costruito quell'immaginario, è stato divertente. Anche grazie, diciamo, alla genialità di Massimo Cantini Parrini, che a parte in generale su tutto il film, ma poi sulle fantasie si è particolarmente sbizzarrito. Prego. Il saio poteva pesare di meno, però gliela abboniamo. Però è stato un lavoro grosso, perché poi anche, per esempio, spesso si rappresentano i francescani con dei sai in divisa già, ma non lo sono dall'inizio ovviamente, per cui Massimo ha fatto un vestito diverso per ognuno, è stato un lavoro grosso. Salve, io volevo avere qualche informazione in più riguardo le location. Avete detto che siete state ad Assisi per registrare la meravigliosa performance con Ari. Grazie. Però insomma ci sono dei paesaggi bellissimi, e la location principale, insomma, dove Chiara sviluppa la sua comunità niente, volevo sapere un San po' Pietro qualcosa. a Tuscania, Ah. la chiesa di San Pietro a Tuscania, che è uno dei posti più belli del mondo, che è stata location anche di altri film, una location di Uccellacci e Uccellini per esempio. Abbiamo scelto quella, c'era un grosso pezzo di film che era lì, e quindi noi abbiamo fatto base a Tuscania, tra San Pietro e l'Abbazia di San Giusto, e poi l'Umbria, Bevagna. Io sono umbra d'origine, quindi molto orgogliosa di questo, e c'è molta Umbria nel film, perché poi i fruttolisti, in più c'erano un sacco di attori umbri, e poi avevamo sempre il consulente di Umbro sul set, e poi insomma, e poi sì, i boschi laziali per la Porziuncola, queste sono le location. Vorrei chiederti ancora una cosa, Susanna, su quella frase molto che colpisce molto, quando Francesco dice: quando sarò morto i miei pezzi verranno venduti, dati, insomma, alle diverse chiese, che è una cosa che ci dice della paura della santità nel loro caso, che però se vogliamo trovare dei contatti, e ce ne sono tantissimi, con la contemporaneità, penso anche a attori e registi, no? Che hanno paura della fama, del successo, hanno paura di essere carne da macello anche, no? Per i media, quando diventi un'icona, quando diventi qualcosa che gli altri vedono, no? Che spaventa anche, perché poi è una cosa che alla fine ti allontana anche tanto dalla gente. Io ci tenevo, con Margherita abbiamo riflettuto tanto su questo, sulla distanza, no? Che questo creava. Ovviamente una Chiara che vuole stare in mezzo alla gente ha paura della distanza che creano i miracoli che fa, quello che e la stessa cosa Francesco, cioè ovviamente la loro idea era quella di essere in mezzo agli altri, quindi ovviamente questo non poteva che essere contrario, no? Dobbiamo fermarci qui, grazie a tutti, grazie Susanna, grazie a voi, grazie Alessandro, grazie.
Buongiorno, benvenuti alla conferenza stampa di Copenhagen Cowboy. Prima di cominciare vi presento gli ospiti al tavolo in ordine a partire dalla destra in fondo. Il produttore Matt Newman. Il produttore e attrice Liv Corfixen. Angela Bandalovic, la protagonista. Il regista Nicola Winding Refn. E la coprotagonista Lola Corfixen. I'm going to start to frame the conversation with you, Nicholas. This is, per the title, it's a Western, but it's also a fairy tale, it's a noir, it's a thriller. Did it start with this combination of genre, or did it evolve into this? Well, oh my God, that's a great design. Oh, thank you. I like to do things depending on my mood in the morning. And sometimes it's a horror show, and then it can become science fiction. And then I get yelled at by the kids and it becomes domestic, and then maybe a suspense in the afternoon. So I find it very interesting to create based on that kind of spontaneous reaction. In a way, you can say that social media, which is the next version of cinema, uses this idea of there's no longer one thing, there is many things. And I find that very inspiring, and I also find it very freeing. But you are a connoisseur of the different genre. How easy it is to respect their conventions and yet mix them? By constantly trying to destroy it. The character of Mew, I think, I read that the writing process of this piece is different than the way you usually worked, that it kind of evolved. Can you explain to us a little bit what it was like? Yeah, absolutely. When myself and my new best friends at Netflix decided to do this show together, we were pretty much like, hey ho, let's go. But obviously producing 6 hours of content is a lot of work. So I brought together a wonderful writing team of Sarah and Johanna, and that kind of began it. But I had this idea of Mew. And, I'd done films in the past with a certain type of character that first was played by Mads Mikkelsen in Valhalla Rising, One Eye, and then Ryan Gosling played him as the driver and in Drive, and then Vitaya played him as a lieutenant in Only God Forgives. So I was working with Rob, Neil Purvis and Wade, as they're called, on a larger evolution of that character. And then suddenly one night I was like, maybe I should try to do a version of it as a female, and not just one but many. And so I said, I'm going to make my version of a superhero show. And that was kind of the aspirations to do it. And I didn't know quite what to call her. But then I remembered that Miss Prada had a line called Mew Mew. And I thought, I'll just call her Mew. I think there's a question here. Hi, Nils Jakob Jansson, filmmagasinet Ego. Having worked so many years abroad and making these international productions, could you talk about your decision to return to Denmark for this piece?
I was stuck in Denmark because of the pandemic. How was it to work back there? Well, it was a bit like putting the band back together. Everyone had just died. So it was kind of like I hadn't worked in Denmark for so many years. So I didn't really know what to expect, but I ended up being a wonderful experience. We had a great crew, and in a way, there is something very easy working in the Scandinavian model because we're not so many people, and I like that kind of smaller components of productions and so forth. So it was just very pleasant, and you know, I decided to shoot 3 months more than I was originally going to do. You and Liv, a follow-up. You and Liv have collaborated and worked together for, you know, on several projects. Lola now is part of the group. This also feels like kind of a family endeavor. Can you address that? And I think for Liv and Lola as well. Well, I guess for my part, it's, you know, when you work in art, it can be very, how do you say, you live in separate worlds. And I always wanted to try to include my family in what I do because in a way they are kind of the inspiration for many things, or at least how I see myself. So, you know, obviously Liv and I have been together for 26 years. I don't think it's any more a secret that I only had one girlfriend who became my wife. We all know that. Yes, I did come out of my mother straight into her. That's correct. And, but, you know, having that opportunity to foster that kind of symbiotic everyday life is certainly a life I would like to live. And, you know, moving towards Lola now was pretty strange. So I'm sure she can tell you what it was like, but it was a very wonderful experience. Liv, Lola? Well, I think for me, it's been very weird seeing, well, working with my dad as not only a director but also a creator, because at home he's just a dad. So I think for me it's also been so incredibly weird to just being thrown into his world of how he thinks, because I think we all know he's very creative in his projects. So I think for me it was just a fun thing as a new bonding mechanism to be thrown into the way he thinks and everything like that. Well, in a way, I've been so involved with all Nicholas' projects, so it just felt natural to be a part of this too, even though it was a little different than normally. But it was nice that he was shooting in Denmark too, because normally we go abroad and take the kids out of school and live in different countries, but this time working in Denmark and be back was really a positive experience, and yeah, it felt like a great thing to be part of as a family. But Lola was so cool because she was so she's so unimpressed, of course, because Nicholas is just her dad. So it was like, can you say this line? Why? And then she said a line. I was like, okay, do you want to be in the show? She was like, yeah, sure. But it ended up being fun. I think there was a question there. I have 2 questions for Mr. Refn. How did you come up with the title of the series Copenhagen Cowboy? And the second question is, you've been known for your dark style of filmmaking and your, to put it plain, not so nice characters, negative characters. Have you been thinking, or would you do in the future positive film about a positive character?
Well, I don't know what's negative and positive. Yeah. I don't make fast food, so I can't really say, for me, everything is positive. I'm a very positive person. I think that in my attitude towards everything around me. I do like drama, and drama is always best when it's darker. You know, Shakespeare certainly is a prime example of that. And what was the other question? The title, about the title. Oh, the title. Well, yeah, so as I was going to make this show in Copenhagen, and that, you know, because of the pandemic, I had other projects that I just put on hold across the ocean because it was so crazy. I was like, well, I like the word Copenhagen, but it's usually associated with wonderful Copenhagen or pictures of ducks or something like that. So I was like, well, I also like Cowboy, and I like to see sea, and there's something very erotic about a cowboy, and Copenhagen did invent pornography. So the idea of putting those two words together was just very sexual in a way, and I think that speaks to the youth. Buongiorno, Lucrezia Leombruni, Agenzia Dire. A question for Mr. Refn. A month ago you said, with Copenhagen Cowboy, I go back to my past to shape my future. Did you succeed, and what has changed? Thank you. Yes. What has changed? I don't know. I have a question for Angela. Angela, Mew is such an enigmatic character. We don't know much about her. And you know, there is so many times you're alone in the frame, and you have this beautiful sculpted poses. And how did you build this character from inside? Yeah, tell us a little bit about her. And also, you have a dance background, right? So the fight scene and all that. Okay. Yep, just push. Okay. So starting with the physicality, as you mentioned, I think it had something to do with the silence and the slowness that Nicholas already from the beginning guided me into, that she's not so much a personality. You don't like put words on her, or she's much more of an energy and a being. And to find that, the first many days, I didn't say anything. And I was like sitting and staring, or standing and staring. And I mean, within that, well, then I went to Nicholas and said, what am I doing? And then he said, just let it exist and stay with it. And then you find a lot of meaning. Then she becomes herself from the inside. And she can stay as more of like a vitality, or like a dance, because her language is from the silence and from the stillness. It's almost like she evolves. Like almost like she's starting to learn the world and make her own rules and you know, and establish her own values. Is that the way you thought of her, Nicholas? It was very much like a hero in the making, you know, because of this wanting to make a superhero show, characters. It was like the origin was very important, and so it was all about the birth of this alien race that exists on Earth. So, you know, I had no interest in putting words or definitions to her. It was more like music, like imagine if you're a piece of music. Were you actually filming with music, or? Yes, a lot. I think, well, because there is so much musicality
in his frames as well, which is like in the choreography. Yeah, in the colors, in the light, in the timing. It's all like very musical, but concrete. I mean, he also plays music because then you really listen, you really practice the like essence of listening. And what was it about Angela that made it you think that she was mute? Well, when we were working on the storylines and the scripts, and I should just point out the two wonderful writers are actually sitting in the back. That's Sarah and Johanna, the two blondes-ish. When we were working on building it out, you know, we were also casting, and the casting director would kind of ask for like, so what do I see? What was I looking for? And I said, I don't really know. She just has to be a young girl. And they're like, okay, can you get more specific, please? I said, not really. She needs to speak Serbian. And so that was the only thing they had going into it. And they cast it for a long time. And I was like, no, I'm not really feeling it. And they were like, well, I said, listen, we're not going to find Mew, but she's going to find us. So one day she's just going to appear and it's going to be her. So you just have to continue to search and search and search. And Denmark is a small city, and Copenhagen is not a very big city, and not a lot of young girls speak Serbian. So there was also a ticking clock. And then one day I saw a video casting of Angela. She had long hair, and I knew it was her right away. And so I asked her to come to, my production office, and she came. And I don't think you knew what we're going into. And I asked her a little bit about her past, and she told me she was a professional dancer looking for work. And I said, "Great, you're hired." I think there was a question here. The character of Milo originated in the Pusher trilogy and, of course, was the lead in Pusher 3. So could you talk about the decision to include him in this project? And what was the experience like reuniting with Zlatko Buric? Well, I mean, I've known Zlatko practically half of my life. And when I kind of started building out the world with Johanna and Sarah, it was like, you know, because it was going to have so many components of genres mixed into each other, I thought it could be fun to bring back some of the actors that I'd worked with in the past and reinvent them again and place them in that kind of world. Also just because he's one of my favorite actors of all time to work with. And, you know, even though the strange thing about making films is that you can be apart for years and then you suddenly work together again, and it's like it was yesterday, and we were just carrying on from where we left. Also stylistically, Cowboy brings in elements from your features. Can you talk? Maybe Matt can also join and see how you wave them into the piece. You want to go first? Oh, I didn't understand the question. I just said that also stylistically, you know, it's not only a character; it's some of the style of his previous work that they are in here, and I'm just saying, how do you translate them for this format, which is slightly different? Well, I mean, I certainly have an opinion about pace and time, and I find it very interesting to view the world slower, especially when everyone else looks at it very fast. And it, you know, when you have children, when the minute they're born, you spend so much time working with them to understand engagement, you know, easing into things, concentration, and so forth. And it takes a lot of effort. It's like meditation. And I've always been puzzled why, when it comes to mass entertainment, why it has to be so fast, because it doesn't make it better, it just makes it faster. And I actually think it's the opposite that's more interesting, because it's like you don't go to a museum and for like 10 seconds and see everything. You can maybe go and watch something for an hour, or
you can read a book really slow or really fast, or you can, I don't know, listen to the same music over and over again. I think cinema is a wonderful, the greatest expression of mass media, and in a way the most challenging part of it is pace, because time is such an essence, you know. Time is something you never get back. And I think it's important as we who create to the people who consume that there's a respectability in time, that if we ask for your time, we should give you an experience back. And that's not always just repeating, you know, what everyone else is trying to do. And also I don't believe in this nonsense about concentration and so forth. I mean, people look at boxes being opened globally, or people playing video games, you know, for hours. It just comes about creating content from the heart, because that is engagement, and that's the only thing we can do. But I'm sure Matt has a more better version of saying it. Yeah, I mean, that's a philosophy that he has, and I subscribe to it. It's very, very satisfying to work like this. Yeah, and it's interesting that we're showing this in, you know, as a film, in, you know, all together, because it plays like one. You barely see the. I don't know. I was going to play when you show by episode, but it doesn't feel like it's an end, it's a beginning. It just plays as a continuum, which is not always the case. You know, sometimes things are written or shot for the episode to be dramatically kind of not self-contained, but contained, somehow contained. So it's a really interesting piece that way. So you have two writers there. You have three. You're women. You have three women here. Mm-hmm. What I'm sure that there was feedback in terms, and you have the central characters of the piece are women. What contribution did you all bring to his perspective? Well, I think at home I have a little sister too, and at home, maybe on set, Nick gets to boss people a little bit around, but at home he has no say in whatsoever in any decision ever been made, whether it's his hair, his clothes, his glasses, his shoes, his socks. It's all picked out by the wife. And even my sister has a very high and demanding voice, and she likes to be the boss too. So at home, he just gets to sit on the sofa and watch TV and play with his Legos. I mean, I enjoy women, so what can I say? Liv, you want to add something, and Angela as well? No? To the perspective on this women character that you all brought, from the writers and to the actors in the film, to what his take would be. Well, I just know that he loves to be around women, so I think it was like a great asset for him that's why he picked out female writers, and he just loves being around women. I don't know if it's to do with that then you were the only guy there, or it is that you love women, but maybe a combination. I think there's a question there. You have Mads Brügger and Mikael Bertelsen appearing in the film as the two designers. Could you talk about including them, and why did you decide to join them? Well, Mads Brügger and Mikael Bertelsen, for you who don't know who they are, they're very famous personalities in Denmark, both journalists and writers and whatever else they do. And many years ago, we did a television show together where we created an artificial book about my life. And ever since then, we have like a little, get together. And I felt for the show, they could be really good. So it was more like full circling or how we started many years ago to where we are now. And certainly for Danish people, it resonates in a different way than from foreigners. And I did like
you know, I had this thing of like, we should talk about the genitalia in a way that certainly is of a certain issue nowadays, and I believe you, Hannah, who wrote a lot of that dialogue, can attain to that desire to talking about men and their aggressive sexuality. You have a follow-up? Well, it's because we did this TV show together where we were all three of us. So it was basically an evolution of what happened back then, and now we're all architects. It's a one for Nicholas. It seems like for several years we didn't see much genre on episodic television, and it seems to have a rather big comeback. Why do you think that is? I think the younger audience certainly has something to say to that. And I also think that genre in general is one of the saviors of mass media when it comes to film and television. And it's a very interesting medium to work with. I've always loved it. From the beginning, I started making films, and I think that genre, like fairy tales or whatever you can combine it with, is just it's a reflection of us as society, and it mirrors our desires, and it's our fantasies, and it's everything that's really interesting because it's heightened reality. You know, you can watch that or reality television. There's really only those two things left that is truly human behavior. And you have a film that you're presenting here at the festival. I think it's having another screening today. You wanna talk a little bit about it? Yeah. So this is not his film, no. It's Radley Metzger, who was an American producer, director, distributor, and so forth. Was a very interesting and unique filmmaker, and I was able to obtain all his material a few years ago, all his negatives, and it's kind of, he's one of those people that really needs to be represented and preserved. So we did the first restoration that we presented here at Venice Classics of his feature film, his debut, called Teresa and Isabel, which is, I would say, you know, it's one of a kind. It's a combination of pristine, technical, precise visuals, aesthetics, at the same time enormous perversion, and it was 1968, so it's very much like, it was a very groundbreaking component, and I really believe Radley was, in a way, very much ahead of his time, and, you know, moving into his end of his career, he was able to also, when hardcore pornography came in, he did the opening Mystic Beethoven, which is, you know, the Citizen Kane of porn films. I think we are running out of time, but before I thank you, I want to ask, what are you working on? I have had an opportunity that it's very new to me, but it's some of the most fun that I'm having. I'm working together with Prada on a project that is going to go on for a very long time. So I'm actually living in Italy at the moment, and I'm enjoying it very much. But it's certainly a whole new canvas for me, and a lot of the people that are involved in my work in features and TV have also been brought on. So we've kind of taken over Milan, but it's going to be very, very cool. Thank you so much for being here. Thank you so much for the work.